PBL case for head injury, and we'll discuss very short lecture about certain complications of head injury, with a few notes about morphological changes that occur in different cells of the CNS. So, to start with, we'll discuss the pattern of cellular injury in the nervous system. First, عندنا احنا شنو السيل عندنا الموجودة؟ عندنا احنا واحدة من السيلز هي النيورون. النيورونال injury usually طبعا هو function it will be lost suddenly, but the morphological changes has a time to be evident. Sure. So within 12 hours of irreversible hypoxic ischemic injury, for example, hypoxic ischemic injury, stroke, CTA, cerebrovascular accident, can you, hypotension يسوي hypotension. كلش وقت تسليم كلش وهي hypotension. يعني غير كلام وتر شيء غير كلام. احنا ليش راح نناقش بس احنا hypoxic ischemic injury واكثر واحد المشهور انه كان عنده cerebrovascular accident. ولا okay dislodge at certain site of certain artery, cerebral artery, its branches, okay, and it will infarct the brain tissue supplied by this artery or its branch. So, what are the changes? The changes that there will be shrinkage in the body of the neuron body matter will be shrinked. And yet, nuclei become pycnotic يعني هم again يعني shrinking of the nuclei with hyperchromasia. اللي تذكرون إذا عشان نقول على features اللي نشوفها بالنكروسيس إذا تذكرون psychological feature hypnosis, karyolexis and karyolysis. Karyolysis means الكروما will be موجود بالnuclei. So there will be shrinkage of the cell body with pycnosis of the nuclei and disappearance of nucleolus, and the nisl body will be lost. The nisl body has certain substances موجودة within the neuron. نعم. هاي شو صحيح إذا احنا هذا الفايندينج يصير لنا red neuron. هاي الفايندينج إذا red neuron it is a feature seen, okay, in hypoxic ischemic injury affecting the neurons. What else if the injury affecting the axon? لا نعرف إنه هو النيورون بأكسون وبهماتين اليد. شو اسمه؟ راح نحكي عليه neuronal processes. يصير بالinjured axons it will be undergoing swelling يعني بيكبر and it will form what is called the spheroids, and it will show disruption of the axonal transport, key function will be lost, and axonal injury associated with enlargement of the cell body, with rounding and peripheral displacement of the nucleus. يعني هو من بالاكسون injury يصير عندي affecting the neuron. إذا راح يصير بالعكس النيوكليوس ما راح تكبر ويصير displacement إلها laterally displaced or peripherally displaced, and peripheral dispersion of the nisl substances. هذا كله يصير له central chromatolysis. إذا صار عندنا هنا بالاكسون راح يصير عندي شنو السفيرويدز وعندي central chromatolysis. شو ليش يصير؟ It's a morphological feature and usually seen with the
انجري ليش تصير؟ شو يعني ليش تصير؟ أقرب المايك؟ زين. زين certain neurodegenerative diseases like what؟ من عنده فكرة شنو neurodegenerative؟ الزهايمر disease. الزهايمر؟ الزهايمر نعم يعني لا زين خش. So certain neurodegenerative disease is another, sometimes it will affect the neuronal processes, okay? And these processes it will get thickened and become tortuous يعني تتدخن وتكون شنو؟ tortuous يعني متعرجة. واضح؟ هاي صحتها dystrophic neuritis. Again it will be seen يعني هاي كل واحدة من patterns of cellular injury seen in neurodegenerative disease. Again, we can see with increase in the age, the neurons could accumulate certain substance. For example, lipofuscin, which is lipofuscin, again, this substances ممكن نشوفها حتى بالهارت. The heart of the old age could be seen. Features, it is a part of يعني aging process. نعم. بعد ايش عندنا؟ عندنا اكو certain inclusion or specific inclusion which is very very important. Lewy bodies اللي يشوفها بالباركنسون disease and will be discussed later in the next lectures. And tangles اللي هي see in the Alzheimer. هسه هذا شوف هسه هنا هذا هو هي النيورون. لو تشوفون النيورون السيل هي كحجم معناته شنو؟ shrinkage. The nuclei become pyknotic nuclei. هذا من اشوفه هذا معناته هذا الفيتشرز it is features of red neurons. طبعا important features تعطيني indication that يعني اكو evidence of hypoxic ischemic event. زين. هاي بالنص اللي هو هنا راح نشوف السفيرويدز اللي axonal spheroids. هاي اشوفها. They are visible as bulbous swelling at point of disruption or altered axonal transport يعني الترانسبورت هو المفروض يمشي ينقطع. زين. هذا السفيرويدز وهنا اللي يشوفون الاكزونال انجري swelling of the cell body. هنا تشوف السيل بودي هنا بالعكس كبر مال النيورون. وذن هذا النسل بوديز displaced راح للبريفري. هاي هي الفيتشرز اللي نشوفها بالنسبه للاكزون والنيورون والبروسيسز. Astrocytes, as you know, astrocytes is an important cell in repair and scar formation in the brain, and usually the process in which there will be a proliferation of the astrocytes will be called gliosis. نعم ممكن نشوفها بأي inflammatory disease. قلت هالشي بابا. زين ممكن نشوفها بأي inflammatory disease وهاي الجلايوسيس حقيقة sometimes يعني احنا بالنسبة لنا sometimes confused with the glioma. الجلايوما اللي هي tumor عفوا يعني low grade tumor of astrocytes. Okay, sometimes it will morphologically it look like gliosis, which is increase in number of astrocytes. And in these, it will be their only nucleus become more large with vesicular nuclei. Vesicular يعني حويصل. عرفت شلون؟ يعني vesicles. يعني الكروماتين يعني كأنه يقل فتكون نشوفه كأنه نشوف حويصل. كل vesicular nuclei associated with prominent nucleoli.
واضح؟ هاي المورفولوجيكال فيتشرز. sometimes اكو سهولة جينستوسيتيك استروسايتس. هي الاستروسايت نفسها it will get يعني enlarged. السيتوبلازم become pink in color. اوكي؟ وان اكو فدي سهولة من اللي ribofying process it will be شنو more prominent than the ribofying process. Genistosites. Again, it is feature could be seen in, during injury or repair. And again, it could be again seen in the certain tumors. Sometimes long-standing gliosis, the cytoplasm of reactive astrocytes. Again, it will be shrinking the size and cellular process become more tightly interweaving على الفبريلاري astrocytes. يعني elongated تكون أكثر وتكون واحدة عبارة عن نقطة تعطين هذا الفبريلاري astrocytes. أكو certain fibers اللي هو عبارة عن proteins. Okay, eosinophilic protein aggregates found in the astrocytic bright eosinophilic protein aggregates found in astrocytic processes in chronic gliosis and some low-grade glioma. الروزنثال fibers احنا نشوفها بالنوع من الجلايوما اسمها البايلوسيتيك astrocytoma اللي يصير عادة بالأطفال. هذا الروزنثال fibers اللي هي again certain morphological features seen either in the injury or in certain glioma. الأوليغودندروسايتس الفيرال inclusion مرات نشوفها بالأوليغودندروسايتس. It can be seen with erga with osmogy homogeneous appearing enlarged nucleus seen in case of يعني إضافة للمالتي الفيرال inclusion بالأوليغودندروسايت نشوف واكو بالمالتيفوكال ليكو انكيفالوباثي راح نشوف هذا الابيرنس هو الاسموجي homogeneous appearing enlarged nucleus. مايكروجليا تعرفوها شو؟ هي الماكروفيج نفسها على مايكروجليا احنا نصيغها بالسي ان اس. المايكروجليا هم again sometimes تاخذ appearance of activated macrophage. ممكن هاي نشوفها المايكروجليا in large number in area of demyelination يعني loss of white matter and an area of organizing infarcts or hemorrhage. And sometimes it could be seen in neurosyphilis and it could develop هذا elongated nuclei اللي احنا نسميها rod cells. تبقى الابنديمال cells اللي هي lining مال ventricles. هاي sometimes هم ممكن نشوف certain viral inclusion مثل اللي نشوفها بالسيتوميغالوفيروس elsewhere. السيتوميغالوفيروس عادة يسوي لي من اسم enlarge يسوي سيتوميغالو يعني تعطي السيلز كلش حجمها كبير. عرفت شلون؟ وبيها inclusions عادة بالسيتوبلازم وبالنيوكليوس. هاي السيتوميغالوفيروس changes. هاي هي المين changes اللي seen أو pattern of injury seen in the CNS يعني السيل اللي found in the CNS. دكتور شو المقصود بالorganizing infarct؟ نعم. شو المقصود بالorganizing infarct؟ infarct. organizing infarct. يعني organizing ورا ما يصير بي gliosis بي fibrosis عرفت شلون؟ هو الorganization احنا نقصد بكلمة organization. post infarct يعني الايفنت اللي يصير ورا الانفاركشن. زين هسه نحكي على التروما بالسي ان اس. التروما سواء كانت بالبرين او بالسباين هذا usually يعني تكون يعني تعتبر a significant cause of death and disability. هسه التروما مرات تكون grossly يعني مرات هي grossly مسوية laceration مسوية laceration مسوية skull fracture but actually the brain condition يعني ممكن يجي ممكن sometimes grossly يعني نشوفها
يعني بالاكزامينيشن مالتي كل شيء ما عندي مريض. But it has actually severe injury when بالbrain. يقاس site and the severity of the trauma is very important determinant. Okay? Then presentation والhistory والprognosis of those patients. يعني مرات إذا trauma بالfrontal lobe عادة ما راح يسوي ذيك could be past يعني clinically silent, right? But certain neurological deficit or نعم اي هو يعني مكان صغير راح يكون affected by the trauma مو كله يروح lost. عرفت شلون؟ اي ما يصير. بينما sometimes اذا كان التروما بالسباينال كورد ممكن تنتهي بشنو؟ لا ليش بالضبط paralysis quadriplegia hemiplegia quadriplegia او paraplegia. عرفت شلون هاي الفيتشرز اللي راح نشوفها بالسباينال كورد. sometimes بالبرين ستيم اللي هو بالريسبيراتوري سنتر and it will be lead to death directly. Okay. So severity إنه كان يعني occur in the absence of external signs of head injury. As a brain when يعني get damage, an injury either it will affect the parenchyma directly or its vasculature. يعني لو الفيزلز affected لو هي البارنكايما it will be affected. زين. بس شافوا هم ماتينا يعني مو بالسهل اصلا. فكروا اذا اكو اللي repetitive minor trauma للبراين ممكن تنتهي بنيوروجينيراتيف ديسيز. خاصة بهذول الاثليتس اللي ملاكمة العاب اللي هي بيها كونتاكت. عرفت شلون؟ هذا محمد علي كلايب كمان. اي صار بس يعني نيوروجينيراتيف ديسيز صار كان ادعاء بس ريسنتلي لا يعتبروا انه لا اكو ريليشن بين الماينر ريبيتيتيف تروما والنيورو ديجنراتيف ديزيز. زين. بس نجي نحكي على التروماتيك بارنكايمال انجري. البارنكايمال اكو مصطلحات ثانيه كوب انجري كاونتر كوب انجري. الانجري يعني معناتها السايت اللي صار بيه الامباكت، المكان اللي صار بيه شنو؟ ضربه. هذا المكان يصير بيه سيرجن بارنكايمال انجري بالمكان نفسه. الكاونتر كوب بالاوبوزيت سايد يعني مو بنفس المكان اللي صارت بيه الضربه، بالاوبوزيت سايد. تقولون هذا البرين شنو؟ يتحرك، هو بنص هذا يتحرك. ممكن هذا المكان سويت له ديسبيسمنت، الضربه صارت وين؟ بالمكان المعاكس. هذا اسمه كاونتر كوب. هذا هنا اسمه كوب اذا كان at the site of the impact. بس هذا المصطلح مهم. كونترشن هذا الكونترشن شنو الكونترشن؟ الكونترشن it will be due to rapid tissue displacement and disruption of the vascular channel and subsequent hemorrhage, tissue injury and edema. إذا أنا إيش قاعد يصير هنا عندي؟ أنا قاعد يصير عندي هنا injury, parenchymal injury, characterized by disruption of the vascular channel, أكو hemorrhage, أكو tissue injury وedema. Since they are closest to the skull, the crest of the gyri, crest مال الجيري, are part of the brain that is most susceptible for trauma. واضح؟ يعني كريست مالتها لأنه قريب على السكال هي المكان اللي أكثر more susceptible لهذا اللي هو الهيموريج والإنجري والإديما اللي يصير بالبرانكايما مال البرين. إذا وين الكريست of the gyri. Okay, what are the morphology؟ أنا شفت أشوف بالمورفولوجي مالتي. بالمورفولوجي رحت أشوف بالcontortion wood shape يعني مثل المثلث. الwood shape مثل المثلث يصير بالبرين برانكايما
وعادة البيز مالته والضلع مالته او الوايد aspect of this switch it will be directed in the superficial part pointed to the closer to the point of the impact المكان اللي صارت فيه شنو؟ الضربة. طبعا within few hours of the injury the blood it will be hemorrhage extravasates يطلع منين؟ Okay, through the involved tissue across the width of the cerebral cortex يروح على cerebral and to the could be reached to the white matter or subarachnoid space. All the traumatic lesion هنا شلون راح اشوفها؟ هنا ماكو hemorrhage اكيد الهيموريج راح ان شاء الله ولا شو راح تبقى اشوف المكان will be look depressed and retracted هذا المكان and it is ovular brownish patches involving the crest of the gyri and larger cavity lesion which can resemble remote infects. هاي هذا المكان وين المكان قاعد اشوفه هذا المكان أنا عندي هذا contusion. Acute contusions are present in the temporal lobe with area and of hemorrhage and tissue displacement. هاي أنا. دكتور هو بالكونتشن اكو دايركت انجري يعني صاير للبرين؟ يعني ضربة مثلا هنا صار. ايه. يعني كوب خلينا نقول. أو حتى لو كونتري كوب. يعني ضربة البرين تحرك عليه على الاسكال. سوالي هذا tissue displacement سوالي هذا الهيموريج والإديما وهاي changes اللي صارت. يعني اكو parenchymal injury. واضح؟ تقصد بالتيشو ديسبليسمنت حركة الدماغ أثناء الضربة؟ لا يعني المكان تحرك التيشو توخر من مكانه. إيه يعني تبحر كأنه صار فراجمنتلي شوي. مو حركة الدماغ كلها، حركة الدماغ غير موضوع صار شكله. واضح؟ هذا المكان هو بيشوفه هنا لو تشوفوا لو تلاحظون هنا اكو لكم disruption إلنا. بس هذا المكان هو المعاكس إلنا. شوفوا شلون مرسوم وشوف هذا شلون صار تيشو بدا فراجمنت وبدا يصير عندي الهيموريج. هذا الديسبليسمنت بسبب امام السكال صح؟ طبعا لو ضربه دايركت اللي هي احنا كوب عرفت شلون؟ او اذا كان كاونتري كوب ممكن هاي الضربه اللي تتحرك بيها ضربه. زين دكتور ما نقدر نعتبره السريشن انجري هذا يعني؟ السريشن؟ ايه لا السريشن مصطلحات اذا كان عندي ابيثيليوم ولوست هذا الابيثيليوم يصير هذا المصطلح السريشن. زين هذا سؤال شوفوا هذا تكون الاريا of the gyri will be depressed okay and retracted and there will be brown yellow well defined lesion هذا مبين واضح أنا بالفرونتال يعني هذا المكان وهذا البيس. What are the microscopical features seen in this parenchymal injury? So, all functional effect could be seen earlier إذا كان عندي function بهذا المكان. إذا كان عندي function مثلا اليوم مالي خلط. زين؟ إيش قاعد تسوي؟ يا رواش شنو إيش اسمه؟ زين المورفولوجي هو يعني اللي راح نشوف المورفولوجيكال changes. There will be evidence of injury in the neuronal cell body. ممكن أشوف اللي قلناها اللي هي red neuron, nuclear pyknosis, cytoplasmic eosinophilia, cellular disintegration. It will take 24 hours. Limited response. بعدين fallout. طبعا إذا كان مكان مهم ممكن function lost ممكن يكون presentation as neurological deficit. الفرق عن الاسكيميا مرات الاسكيميك انجري هم نفس الشيء. طبعا هذا الحكي كله
نستخدمها إذا كان عندنا أكو certain cases طب العادي يعني أكثر شيء مرات يكون certain cases يعني اللي يقول قالوا يعرفون هل هذا عنده كان ريل سي دي اي لو عنده لا كان عنده هيد انجري عرفت شلون؟ بالاسكيميك انجري ليجن السوبرفيشال لاير عادة تكون شنو؟ spared, not affected by these morphological changes while deep layer will be more affected. بالعكس هو الصحيح إذا كان عندي شنو؟ parenchymal injury أو trauma to the brain. So an older injury راح عندي هنا عندي بعد مو بس hemorrhage مو بس هذا changes اللي قلنا عليها neuronal changes هنا عندي الجلايوس اللي هو part of the scar formation in the tissue. والهيموسيدرينيتد macrophage will be predominant. يعني مصطلح اسمه diffuse axonal injury. هذا اللي يصير بالسرعة الكبيرة angular acceleration or بالعكس الديكسلريشن عرفت شلون؟ افتح اي افتح زين يصير عندهم دول هذا يعتبروه هذا الديفيوز هو الموست common cause of persistent coma or vegetation stays following head injury. ويصير عندهم كوما جماعة الهيد injury يعتقدون واللي يصير يعني persistent coma مو هالكوما اللي تسوي وتروح هاي اللي تبقى دول الموست common cause هو diffuse axonal injury اللي يصير بالهاي الانجولار acceleration هنا راح يصير وايد separate axonal sharing او tearing زين بالديب والوايد مسح يعني معناه diffuse axonal injury فهذا البرزنتيشن مالته عادة يكون deep persistent coma. هسه هذا traumatic concussion شنو الكونكشن؟ ارتجاج شو يصير بالارتجاج؟ اكو impair consciousness اكو transit neurological deficit زين او تبي حتى again temporary respiratory arrest or loss of reflexes بس هذا completely يرجع للنورمال والفكره البيشنت during ابدا ما يتذكر الحادث اللي صار عنده خلال هذا الكونكشن من اجل اروح على البرين ما عندي اي parenchymal injury مو مثل الكونكشن واضح؟ هذا الباثوجينيسيس مالته انه شنو اللي قاعد يصير بالضبط؟ بس نجي على الباسكوليتشر هسه كان كله parenchymal traumatic vasculature injury. CNS trauma often directly disrupt vessel wall, lead to hemorrhage, and hemorrhage could be epidural, subdural, subarachnoid, parenchymal, or intraparenchymal. السباركينويد والانتراباركينال عادة تشوفها وين بينهم؟ عشان عندي contusion or laceration. واضح حسب الانتراباركينال ولا السباركينال؟ كتروما كان ريليتد للتروما بس انا عندي ممكن مرات sometimes مو ريليتد للتروما. شو كيف تصير مو ريليتد؟ venous obstruction. Hypertension. A aneurysm. Again, it is an example for subarachnoid hemorrhage. But intraparenchymal could be seen as certain very malignant hypertension, okay? Sometimes lead to rupture of the vessels with brain or intraparenchymal hemorrhage. Okay. So, epidural and subdural, it is a feature of option. Again, it is associated with the trauma, but usually unrelated to the contusion. Contusion are not associated with subdural or epidural hemorrhage. اللي راح يصير هنا عندنا بس هذا example of شنو؟ epidural hemorrhage. المكان اللي راح يصير عنده هاي الديورا
يعني بين السكال مباشرة والديورا. يعني تعرفون شلون المكان؟ هذا السكال، هذا السكال، وهاي الديورا. وعادة يكون ارتريال يعني بلد. نعم الميجرمنت شعب الدم. نعم. الثاني اللي قاعد يصير هاي عندنا هاي الديورا، هي اللي هي الزرقاء، هاي هي الديورا. هذا هنا الاركنويد، وهاي جوات الاركنويد سبيس. يعني بين الاركنويد والديورا او سب ديورا، واضح؟ بس السب اركنويد سبيس عادة شنو؟ ما يطخ. عادة يكون فينوس. زين، ابيديورال هيماتوما شو وقت راح نشوفها؟ إذا انجري مثلا يصير لنا ديورال ديزلز اللي أكثر واحد هو الفولنربل فور انجري هو الميدل مننجيال artery. الميدل مننجيال artery will be affected and will be vulnerable للtrauma. In children and adult tears involved in the dural vessels almost always stem from skull fracture. يعني skull fracture وسوالي شنو؟ injury element للmiddle meningeal artery. And sometimes بالinfants حتى نحتاج مرة المنطقة تكون more susceptible. لكن الطفل مرات يخافون يتعاملون وياه براسهم. يجوز بعد تروما بسيطة وتسوي لنا هذه الابيديورال بالانفانسي هذا. Epidural hematoma. Once a vessel is torn, blood will be accumulate under arterial blood pressure, and it will dissect tightly, apply the dura away from the inner skull. يعني كأنه شبه المكان اللي مكان المعديانين عند الديورا داخل الديورا علينا على السكال. كأنه هذا البلد تأثير الارتريال يعني blood pressure عرفت شلون؟ it will dissect يقعد بالمكان بين السكال والديورا. With time it will compress the brain surface, producing hematoma. Clinically, the patient can be lucid for several hours between the moment of trauma and the development of neurologic signs. The lucid period يعني ما في شيء فترة بعدين يبدي developing events. كل ما تكبر الهيماتوما وكل ما تسوي compression عليها على البراين. And it will may expand rapidly and constitute a neurosurgical emergency اللي تحتاج لازم في حالة شنو؟ surgery. نعم. إذا كانت شنو؟ النيورولوجيكال deficit والأشياء بدأت تبين أوضح. To prevent even death. هاي هي المورفولوجي اللي قاعد نشوفها هنا لو تشوفوها. هاي هي بقايا الديورا من هاي الجيش. شوف هاي بقايا. هاي هي بقايا الديورا. قاعد نشوف هاي الديورا فوق. هو وين فوق الديورا قاعد يصير الابيديورال. ابيديورال هيموريج. زين. بس السبديورال هيموريج عندي اكو فينز بريدج يعني تدخل من يعني بارانكايمال برين بارانكايمال او سباركينويد سبيس تروح على الديورال ساينسز. هسه انا صار عندي شنو ديسبليسمنت وحركه بالبرين ديورينج شنو تروما. فهاي ممكن لان الفينز او بريدجنج فينز بيصير شنو تير يجي يتجمع البلاد يصير هيموريج يسوي سب ديورال هيموريج. إذا كان دول بيشنت اللي عندهم اتروفي برين اتروفي خاصة بالأولد ايج يكون معناتها يعني الفينز أكثر يعني اتروفي تدري فالفين أكثر يكون أطول ممكن أكثر يكون vulnerable during هذا displacement والتروما فممكن هم أكثر vulnerable for لذلك الأولد ايج at high risk for developing subdural hematoma during head injury أكثر من يعني اليانج ادلت. دكتور بس ممكن تعيد السبب يعني؟ لو وصل زحمة؟ اتروفي للبرين، البريدج مال الفين من الباركايما عبر السب اركون سبيس تروح على السنان. كل ما كان معناته راح يكبر عندك المد يعني كان في شيء يعني حبل ولا خيط. عرفت شلون اوصل بمجال فمن يتحرك هذا الحبل ممكن اكثر vulnerable for
Usual presentation typically become manifestation within the first 48 hours after injury, and are attributable to pressure exerted to the adjacent brain. يعني كل ما يتجمع الهيماتوما والهيموريج it will exert its feature. بالمورفولوجي بالبداية راح نشوف هيموريج أو acute hematoma formation, a fresh clotted blood opposed the contour of the brain surface. ممكن يوصل هذا علما يوصل لهذا للسلكاي، بس عادة يكون تبقى ما يوصل انترابريكتاي، يعني السلكاي ممكن يدخل، يعني السب-arachnoid space تبقى هي عادة clear. Typically venous bleeding is self-limited، with time راح يصير عندي organization للهيماتوما. فلذلك subdural hematoma ممكن it will be organized undergoing lysis by 1 week. ب 2 week ممكن راح نجي نشوف granulation tissue, and in a matter of 1 to 3 months fibrosis will be established. Subdural commonly rebleeding يصير بيها صعوبة. نفس المكان اللي صار بيه organization ممكن يرجع يصير بيه bleeding. لذلك يصحوا لهذا condition chronic subdural hematoma from thin-walled vessels of the granulation tissue, leading to microscopical finding of hemorrhage of varying age. عادة sometimes it needs surgery. لازم عندنا intervention وsurgery to treat the subdural hematoma. هاي سنة هي الصورة عندكم السبديورال hematoma. which will be attached. هاي كلها قاعدة جوا، هاي فوق هذا الديورا وهي قاعدة جوا الديورا. صار الجدول شوية تنتبهون عليه لأن آخر سلايد عندكم. إذا الإبيديورال عادة تلقى دائما most common causation trauma. لازم أكون دائما skull fracture بالأدلت ويدخل بالأطفال مو على الرواية skull fracture. Subdural trauma, again, level of trauma may be mild, and neurological symptoms it need time, okay, to be more evident. إذا يصير pressure عندي على السب-arachnoid space ممكن vascular abnormalities اللي هو بيرينيوريزم يسوي sub-arachnoid hemorrhage. زين؟ ممكن sub-arachnoid hemorrhage بالبيرينيوريزم أو ممكن تروما اللي قلنا عليه بالكونتراكشن ممكن يسوي sub-arachnoid hemorrhage. الانترابارينكايمال اللي هو التروما هم again it will be an example for contusion. وقلنا مكانات نشوفها ممكن hemorrhagic conversion of ischemic infarction هو ischemia ممكن يصير وياه hemorrhage ممكن يصير وياه ischemia hemorrhage. Hypertension is very important. Apparent disease was cerebral amyloid angiopathy والتيومر طبعا sometimes high grade glioblastoma multiforme usually associated with intraparenchymal hemorrhage. I finish my lecture if you have any question.